Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. I stand here with you as a sister who was also born in the land, born in the country called Sri Lanka, where minorities are treated like second or third class citizens. I stand with you. I don't stand before you. I stand with you. As a child who was shot at for being a minority, I stand with you as a child who escaped that war, where my mother had to hide us and smuggle her children under the cover of dark to leave that country, where minorities continue to be attacked and targeted and oppressed. So sisters and brothers, we stand together. We stand together to fight oppression. We stand together to fight hatred. We stand together to fight racism and Islamophobia and just fight hatred. A government should not be one that treats its citizens differently. All citizens of a country should be treated as equals. All children of the land should be treated as equals. And we are standing here as sisters and brothers in solidarity with our brethren back home who are being, I don't like some of the strong words, but who are being slaughtered. Whether it's the broad brush of Tamils or the little bit narrower brush of Muslims or the narrower brush of Christians, whatever it might be, whatever the brush that is used today, that brush should not be used. That brush of hatred and the brush that's used to kill should not be used. I had some notes of stuff I wanted to read, and I know some of you might have read the statement that I issued right after the most recent wave of attacks happened in the Muslim community. And I went and I looked at the Sri Lankan constitution just to read what it says, and wanted to know, because ever since I was born, this hatred and discrimination and oppression took place on that island country. So I went and decided I was going to go read the Constitution to find out if it's actually in the Constitution that you should be discriminating against its own people. And the Sri Lankan Constitution states in Chapter 3, Fundamental Rights, and I'm going to read to you, it's not long, 12.12.1, all persons are equal before the law and are entitled to the equal protection of the law. Subsection 2, no citizen shall be discriminated against on the grounds of race, religion, language, caste, sex, political opinion, place of birth, or any one of such grounds, end quote. That's what the Constitution says in this country. Yet, that is not what is happening in that island country. Sri Lanka needs to learn to respect its people, respect its own values, and respect its own constitution, and stop the killings, stop the attacks, stop the, I see one word over and over and over, and I'm going to say it, stop the extremist behavior that we're seeing in Sri Lanka. And I see these young children here, so thank you to all of your parents who brought you. Do you guys know why you're here? Come talk, come. Come. Why are you here today?
Turn around and tell everybody. I'm here because the Sri Lankan Buddhists are attacking the Muslims in Sri Lanka. And we're doing a protest to stop that. Do you think that's fair? No, it's not fair. Why are you here? I'm here to help stop the violence in Sri Lanka. Thank you. Thank you. Yusuf. This is Yusuf. And how old are you, Yusuf? 9. This 9-year-old boy, Yusuf, 9. He knows what should and should not be happening in Sri Lanka. He knows. This 9-year-old child. You know, blessings, praise to your mother and your father who raised you well to know that. This 9-year-old boy knows that Muslims should not be attacked and killed in Sri Lanka. And I'm sure this 9-year-old boy and that 5-year-old boy and this 8-year-old boy or 12-year-old girl will know that no government should be attacking any of its own citizens. Yet that is what we're seeing in this country. So that must stop. And sisters and brothers, we stand together as sisters and brothers in solidarity. And I stand before you also as a member of Parliament. As it happens, Canada's only member of Parliament who was born in that island country. And I promise you, we will continue to work together. We will continue to make sure that more people in this country know of the atrocities that continue to happen on the island country called Sri Lanka. We will continue to work. And I know that my colleague Craig Scott, who had to run to take an airplane, he just spoke, and I think he mentioned about Mr. Bennett. He did. The Ambassador for Religious Freedom. We will be getting in touch with him. Craig Scott and I, we will be getting in touch. You know that the New Democrats have been at the front of the race, if we say there is no race. We've been standing with people who are suppressed and oppressed all around the world. We've been defenders of human rights, and this is not just about today, it's the Muslims in Sri Lanka. We need to stand together as global citizens, stand together to fight for human rights. Because as one great man said before me, that an injustice to one is an injustice to all. I know I've probably taken more time than I was allotted, and I apologize to our organizers. But if I may, I'd like to say a few words in Tamil as well. Go ahead. Okay, I just wanted to make sure that I don't leave anybody out. உங்களோடு நான் இங்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக மட்டும் கலந்து கொள்ள இல்லை, உங்களுடைய சகோதரியாக தான் கலந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். கனடாவில் நாங்கள் இந்த ஸ்ரீலங்கா என்னும் நாட்டிலிருந்து நாங்கள் வெளியேறி வந்து இங்கே இருக்கிற பலர் நாங்கள் அந்த நாட்டிலிருந்து போரின் காரணத்தால் வெளியேறி வந்த பிறகும் அந்த நாட்டில் தொடர்ந்து வாழும் எங்களுடைய சகோதர சகோதரிகளுக்கு ஒரு விடிவு வரும் என்ற நம்பிக்கையோடு தான் நாங்கள் எல்லோரும் இங்கு வெளியில வந்திருக்கிறோம். எந்த முறையில் என்றாலும் எங்களுடைய சகோதரர்களுக்கு நாங்கள் உதவ வேணும், அவர்களுக்கு துணையா இருக்க வேண்டும், அவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் இன்னும் மேம்படுத்த வேண்டும் என்ற அந்த ஆசையோடு தான் நாங்கள் இங்கே வாழ்றோம். என்னுடைய சகோதரிகள், என்னுடைய தனிப்பட்ட முறையில பார்க்க என்னுடைய மாமா மாமி அத்தை பாட்டா பேட்டி எல்லாரும் இருக்கிறோம். ஆனா எனக்கு அவங்களை யாருன்னே தெரியாது. ஏன்டா நான் 5 வயசு குழந்தையா இலங்கையில இருந்து கனடாவுக்கு விட்டுட்டு கனடாவுக்கு நான் வந்ததுனால நான் என்னுடைய குடும்பத்தை கூட சந்திக்கிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கல. அதே மாதிரி தான் இங்கே வாழும் பல சிறுவர்களுக்கு அவர்களுடைய தூரத்து சகோதர சகோதரிகளை யாருமே அறிந்திருக்க மாட்டேன். இப்ப ஸ்கைப் அப்படியே இருக்கு, சில வேலை பார்க்கறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கும். இருந்தாலும்
இருந்தாலும் எங்களுடைய சகோதரர்கள் தான் அங்க அல்லல் பட்டு கொண்டிருக்கணும். இன்னும் அவர்களுக்கு இன்னும் ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுடைய ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்டால வன்முறைகளும் வற்புறுத்தல்கள் தான் கூட நடந்து கொண்டு இருக்குதே தவிர அவர்களுடைய உண்மையான நிலைமை இங்க கனடாவிலேயோ வேறு நாடுகளில் வாழும் மக்களுக்கு உண்மையிலே அறியறதுக்கு சரியான கஷ்டமா இருக்குது. நான் டிசம்பர் ஜனவரி நேரம் ஸ்ரீலங்காவுக்கு முதல் தடவையா சென்றிருந்த போது 28 வருஷத்துக்கு பிறகு முதல் தடவையா சென்றிருந்த போது எனக்கு கூட அங்கே வாழும் மக்களுடைய அந்த கஷ்டம் புரியறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது. ஏனென்றா நான் கனடாவிலிருந்து ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர், கனடாவிலிருந்து ஒரு கனடாவின் பிரஜை அங்க ஸ்ரீலங்காவுக்கு சென்ற போது எனக்கு கொடுத்த வன்முறைன்னு தான் சொல்லுவேன், அல்லது எனக்கு கொடுத்த கஷ்டம், ஒரு கனேடியன் என்ற முறையில் எனக்கு கொடுத்த கஷ்டம் சரியான ஒரு wasn't really nice to deal with. எங்க ஹோட்டல்ல இருந்து காலமே வலிக்கிட்ட நேரத்துல இருந்து இரவு திரும்ப மட்டும் துரத்தி கொண்டிருந்தவ. அட்லீஸ்ட் 5-6 வாகனத்துல துரத்தி கொண்டிருந்தவ முழு நாளும். அப்ப கனடால இருந்து போன ஒரு பிரஜைக்கு இப்படி ட்ரீட் பண்ணினோம் என்றால் அங்க வாழும் மக்களுக்கு, அங்கிருந்து வெளியில போறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இல்லாத மக்களுக்கு என்னென்றுதான் அவங்கள வச்சு ட்ரீட் பண்ணணும்னு நாங்க யோசிக்க வேணும். நான் யாரோடு சந்திச்சாலும் நான் வெளிக்கிட்ட கையோடு இன்டெலிஜென்ஸ் போய் அவங்கள இன்டர்கேட் பண்ணியிருக்கிறேன். நாட்டில் நான் வெஸ்ட்ல ஈஸ்டுக்கு போறதுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கல. எங்க போனாலும் கொழும்புல கூட சந்திச்ச ஆக்களோட யாரோட சந்திச்சிருந்தாலும் நான் வெளிக்கிட்ட கையோட அங்க வாழும் மக்களை இன்டர்கேட் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்படியான கட்டுப்பாடும் கஷ்டமான நிலையில தான் எங்களுடைய சகோதரர்கள் அங்க வாழினோம். அதை விட இப்ப எங்களுடைய முஸ்லிம் சகோதரர்களுக்கு இன்னும் அடுத்தபடியான, அதை விட 3-4-5 படியான ஒரு கஷ்டமான நிலையில தான் எங்களுடைய சகோதரர்கள் அங்க இருக்கிறோம். அந்த முறையில நாங்கள் என்ன செய்யலுமோ நாங்கள் ஒற்றுமையா தான் செய்ய வேணும். ஒரு குரலோடு நாங்கள் ஒன்றாத்தான் செய்ய வேணும். அந்த முறையில் நான் என்ன செய்யலுமோ உங்களுடைய ஆர்கனைசர்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் என்னென்று கான்டாக்ட் பண்றேன். முதலாவது இந்த அம்பாசிடர் ஃபார் ரிலிஜியஸ் ஃப்ரீடம் கான்டாக்ட் பண்ணுவோம். ஆனால் பார்லிமெண்ட் இப்ப கூடாதபடியா நாங்கள் ஆட்டோவால போய் ஒன்று செய்யறதுக்கு பெருசா சந்தர்ப்பம் இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன். இப்ப சில வேளை நாங்கள் செப்டம்பரோ அக்டோபர்ல போய் இப்படியான டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஆட்டோவால போய் செய்யல மாட்டேன். நான் எந்த விதத்துல உதவி செய்யலுமோ டெஃபினெட்லி செய்வேன். நாங்கள் டெஃபினெட்லி ஒன்றா தான் நிற்க வேணும். ஒன்றா நின்றால் பலத்த குரலா இருந்தால் டெஃபினெட்லி எங்களுடைய குரல் பலத்த குரலா இருக்கும். கனடா முழுக்களும் கேட்கக்கூடிய குரலா இருக்கும். உலகம் முழுக்களும் கேட்கக்கூடிய குரலா இருக்கும்.